வணக்கம். இன்னைக்கு சமச்சீர் கல்வி 9th ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் சாப்டர் 5 கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி அதில் எக்ஸசைஸ் 5.2ஓட கண்டினியூஷன் பார்க்கலாம். நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் 3rd and 4th சம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோமா. இன்றைக்கி 5th and 6th பார்க்கலாம். 5th கொஸ்டின், show that the following points taken in order form the vertices of a parallelogram. இங்கே 2 சப்டிவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொரு சப்டிவிஷன்லேயும் 4 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? show that the given points form the vertices of a parallelogram. ஒரு parallelogramோட vertices இது அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அப்போ அதாவது இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஒரு parallelogram ஃபார்ம் பண்ணும். இப்போ parallelogramனா என்ன? parallelogramோட கண்டிஷன் என்ன? ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். ஓகேயா, parallelogramங்கிறது ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். ஸோ நம்ம இங்கே என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? 4 சைட்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஏபி, பிசி, சிடி, ஏடி ஆர் டிஏ கண்டுபிடிச்சு அந்த 4 சைட்ஸில் ஏதாச்சும் 2 சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகேயா, அப்படி இருக்கும்போது இதை வந்து வெர்டிசஸ் ஆஃப் parallelogram சொல்லிடலாம். இப்போ சொல்யூஷன் கிவன் பாயிண்ட்ஸ் எழுதிக்கிறோம். இனி டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம். டிஸ்டன்ஸ் டி ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. 4 சைட்ஸும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஏபி கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ ஏ பாயிண்ட் இஸ் -3,1 and B is -6, -7. This is x1, y1, x2, y2. So AB equal to square root of x2 minus x1, that is -6 minus x1. x1 is -3 and the minus in the +3 the whole square plus y2 is -7 minus y1 is 1 the whole square. That is equal to square root of -6 plus 3. Different signs, so greater minus smaller. 6 minus 3 is 3. Greater number of sign -3 the whole square plus here -7 minus 1, that is -8 the whole square. Same sign நால ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி அதே சைன் எடுத்துருக்கோம். That is equal to square root of -3 the whole square, that is 9 plus -8 the whole square, that is 64. That is equal to square root of 73. So AB is equal to square root of 73 units. AB கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம். Next BC எடுப்போம். B is -6, -7 and C 3, -9. So this is x1, y1, x2, y2. So BC is equal to square root of x2 minus x1, that is 3 minus x1 is -6. So minus and minus plus 6 the whole square plus y2 is -9. இது ஃபார்முலாவில் உள்ள மைனஸ், y1 is -7. ஸோ இந்த மைனஸும் ஃபார்முலாவில் உள்ள மைனஸும் சேர்ந்து ப்ளஸ் ஆகிடுது 7 the whole square. That is equal to square root of 3 plus 6, 9 square plus here -9 plus 7, that is -2 the whole square. That is equal to square root of 9 square is 81 plus 2 square is 4. That is equal to √85 units. BC equal to √85 units. BC கண்டுபிடிச்சாச்சு. Next CD கண்டுபிடிப்போம். C is 3, -9 and D is 6, -1. This is x1, y1, x2, y2. So CD is equal to square root of x2 minus x1, that is 6 minus 3 the whole square plus y2 is -1 minus formula உள்ள இந்த மைனஸ் சேர்ந்து plus 9 the whole square. That is equal to square root of 6 minus 3 is 3 square plus here 9 minus 1, 8 square. That is equal to square root of 3 square is 9 plus 8 square is 64. That is equal to square root of 73 units. So CD என்ன கிடைச்சிருக்குது? 73 units. Next இன்னும் ஒரு சைடு கண்டுபிடிக்கணும். AD கண்டுபிடிப்போம். ஓகே, ஸோ A is -3, 1 and D is 6, -1.
This is x1, y1, x2, y2. AD is equal to square root of x2 minus x1, that is 6 minus ingo or minus, so plus 3 the whole square plus y2 minus y1. y2 is minus 1 minus y1 is 1 the whole square, that is equal to square root of 6 plus 3 9 square plus here minus 1 minus 1, that is minus 2 square, that is equal to square root of 9 square is 81 plus 2 square is 4. So AD is equal to square root of 85 units. ஓகேம்மா, ஸோ இங்கே என்ன கிடச்சிட்டு பாருங்க, AB root 73, CD root 73. இந்த ரெண்டு சைடும் root 73 வந்திருக்கு, இந்த ரெண்டு சைடும் root 85 வந்திருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த சைடில் எழுதியிருந்தேன். இப்போ here AB equal to CD equal to root 73 units and BC is equal to AD, that is equal to root 85 units. Here opposite sides are equal. Opposite sides are equal, hence ABCD is a parallelogram. Okay, next second subdivision. The given 4 points, A is minus 7 comma minus 3, B is 5 comma 10, C is 15 comma 8, D is 3 comma minus 5. ஸோ இது பேரலோகிராமை ஃபார்ம் பண்ணுமான்னு கேட்டிருக்காங்க. அந்த பேரலோகிராமோட வெர்டிசஸாக இருக்குமான்னு பார்க்க போகிறோம். சொல்யூஷன் கிவன் பாயிண்ட்ஸ் எழுதியிருக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்முலா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் 2 பாயிண்ட்ஸ் ஃபார்முலா D ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் x2 மைனஸ் x1 த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் y2 minus y1 the whole square. So first AB, 4 sides கண்டுபிடிக்க போகிறோம். AB, BC, CD and AD. First AB கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு A பாயிண்ட் எழுதிப்போம். A is minus 7 comma minus 3 and B is 5 comma 10. This is x1, y1, x2, y2. So first AB கண்டுபிடிக்கிறோம். AB equal to square root of x2 minus x1 5 minus x1 is minus 7 minus minus plus 7 the whole square plus y2 is 10 minus y1 is minus 3. So இந்த minus அந்த minus சேர்ந்து minus in a minus plus 3 the whole square, that is equal to square root of 5 plus 7 is 12 the whole square plus 10 plus 3 13 the whole square, that is equal to square root of 144 plus 169. 13 square 13 into 13 13 13s are 169. இதை ஆட் பண்ணும்போது 9 plus 4 13க்கு 3 1 இருக்கும். 6 plus 4 plus 10 plus 1 11 1 2 3 313 units. இது என்ன வந்திருக்கு AB. Next BC, B point is 5 comma 10 and C is 15 comma 8. This is x1, y1, x2, y2. So BC equal to square root of x2 15 minus x1 5 the whole square plus y2 8 minus y1 10 the whole square, that is equal to square root of 15 minus 5 is 10 square plus here 8 minus 10, that is minus 2 the whole square. Different signs இருக்கிறதுனால greaterலேருந்து smaller minus பண்ணுறோம். 2 greater number sign minus, so minus 2 the whole square, that is equal to square root of 10 square is 100 plus minus 2 the whole square is 4. So BC equal to root 104 units.
So BC கண்டுபிடிச்சிச்சு. Next CD. C point is 15,8 and D is 3, -5. This is x1, y1, x2, y2. CD equal to square root of x2, that is 3, minus x1 is 15, the whole square, plus y2 is -5, minus y1 is 8, the whole square. That is equal to square root of 3 minus 15, that is -12, the whole square, plus -5 minus 8, same center add பண்ணும்போது 13, sinus minus, the whole square. That is equal to square root of -12, the whole square is 144, 13 square is 169, so add பண்ணும்போது 313 units. CD. Next AD. A is -7, -3 and D is 3, -5. This is x1, y1, x2, y2. AD is equal to square root of x2 minus x1, that is 3, minus x1 is -7, so minus and minus plus 7, the whole square, plus y2 is -5, minus y1 is -3, so minus and minus plus 3, the whole square. That is equal to square root of 3 plus 7, 10 square, plus -5 plus 3, that is -2, the whole square. That is equal to square root of 10 square is 100, plus -2 the whole square, that is +4. So AD is equal to root 104 units. Parallelogram ku opposite sides equal இல்லையா? இங்க sides பாருங்க, AB root 313 இருக்கு, CD யும் root 313 இருக்கு. இந்த two sides are equal. அதே மாதிரி BC யும் AD யும் root 104 units இருக்கு. So here AB equal to CD is equal to root 313 units and BC equal to AD is equal to root 104 units. Opposite sides are equal. இல்லையா? Opposite sides are equal. Hence ABCD is a opposite sides equal இருக்கிறதுனால இது ஒரு parallelogram. Okay ma. Next, sixth question. Question is, verify that the following points taken in order form the vertices of a rhombus. இதுலேயும் ரெண்டு சப்டிவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஒவ்வொன்றிலையும் 4 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஒரு ராம்பஸோட வெர்டிசஸாக இருக்குமான்னு கேட்டிருக்காங்க. ராம்பஸ்னால் 4 சைட்ஸுமே ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி ஏபி பிசி சிடி ஏடி கண்டுபிடிக்கிறோம். பேரலோகிராமுக்கு ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஈக்குவலாக வந்துச்சு. இங்கே ராம்பஸ்ங்கிறதுனால 4 சைட்ஸும் ஈக்குவலாக வருதான்னு வெரிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். ஓகேயா? சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட் ஒன்று சொல்யூஷன் கிவன் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துருக்குறோம். நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா எழுதுகிறோம். D equal to square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So first AB. So A is 3, -2 and B is 7, 6. இது x1, இது y1 எடுத்துப்போம், இது x2, இது y2 எடுத்துப்போம். Next AB equal to square root of x2 minus x1, that is 7 minus 3 the whole square plus y2 is 6 minus y1 is -2. So minus minus change the plus iron to the whole square. That is equal to square root of 7 minus 3 is 4 square plus 6 plus 2 is 8 square. That is equal to square root of 4 square is 16 plus 8 square is 64
that is equal to square root of 64, 70, 80. So AB equal to root 80 units. Next BC. B point is 7, 6 and C is minus 1, 2. This is x1, y1, x2, y2. So BC equal to square root of x2 minus x1. x2 is minus 1 minus x1 is 7 the whole square plus y2 is 2 minus y1 is 6 the whole square. That is equal to square root of minus 7 minus 1 that is minus 8 the whole square plus 2 minus 6 that is minus 4 the whole square. That is equal to square root of 8 square is 64 plus 4 square is 16. So BC equal to 64, 70 plus 10, 80. BC is root 80 units. Next is CD. So C point is minus 1, 2 and D is minus 5, minus 6. This is x1, y1, x2, y2. So CD equal to square root of x2 is minus 5 minus y1 x1 x2 minus x1 இல்லையா x1 is minus 1 ஃபார்முலால ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இந்த மைனஸும் சேர்ந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் 1 the whole square plus y2 is minus 6 minus y1 is 2 the whole square. That is equal to square root of minus 5 plus 1 that is minus 4 square plus here minus 6 minus 2 that is minus 8 square equal to square root of minus 4 the whole square that is 16 plus 8 square is 64. So CD also CD equal to root 80 units. Next AD. A the point is 3, minus 2 and D minus 5, minus 6. x1, y1, x2, y2. AD is equal to square root of x2 minus x1 minus 5 minus x1 is 3 the whole square plus y2 is minus 6 minus y1. y1 is minus 2. So and the minus is in the plus 2 the whole square. That is equal to square root of minus 5 minus 3. Rendu same sign. So add பண்ணும்போது minus 8 the whole square. Here minus 6 plus 2 that is minus 4 the whole square. That is equal to square root of minus 8 the whole square is 64 plus 4 square is 16. So AD equal to root 80 units. இங்கே நமக்கு ராம்பஸ் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க வெரிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ராம்பஸானு இப்போ ஏபி பிசி சிடி ஏடி 4 சைட்ஸும் கண்டுபிடிச்சோம் 4மே ரூட் 80 யூனிட்ஸ் தான் வருது இல்லையா ஸோ ஹியர் ஏபி ஈக்குவல் டு பிசி ஈக்குவல் டு சிடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் 80 யூனிட்ஸ் 4 sides are equal. Hence, the given points form the vertices of a rhombus. Okay, pa. Next, second subdivision. Okay, ma, the given 4 points A is 1, 1, B is 2, 1, C is 2, 2 and D is 1, 2. Solution, given points எழுதிருக்கிறோம். Distance formula D equal to square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. First AB கண்டுபிடிக்க போகிறோம். AB point is 1, 1 and A is 1, 1, B is 2, 1. இது x1, இது y1 எடுங்க, இது x2, இது y2 எடுங்க.
So AB equal to formula square root of x2 minus x1, that is 2 minus 1 the whole square, plus y2 is 1 minus y1 is 1 the whole square, that is equal to square root of 2 minus 1 is 1 square plus 0 square, that is equal to square root of 1 plus 0, that is equal to square root of 1. So AB equal to square root of 1 na 1 units. AB கண்டுபிடிச்சாச்சு. Next BC. B point is 2, 1 and C is 2, 2. This is x1, y1, x2, y2. So BC equal to square root of x2 minus x1, that is 2 minus 2 the whole square, plus y2 is 2 minus y1 is 1 the whole square, that is equal to square root of 2 minus 2 is 0 square, plus 2 minus 1 is 1 square, that is equal to square root of 0 plus 1 square is 1, that is equal to square root of 1. So BC equal to square root of 1 and 1 units. Next CD கண்டுபிடிப்போம். C is 2, 2 and D is 1, 2. இது x1 y1 எடுக்கிறோம், இது x2 y2 எடுக்கிறோம். CD equal to square root of x2 minus x1, x2 is 1 minus x1 is 2 the whole square, plus y2 minus y1, y2 is 2 minus y1 is 2 the whole square, that is equal to square root of 1 minus 2, that is minus 1, greater than the smaller minus பண்ணுறோம், 2 minus 1 is 1, greater number of sign minus the whole square, plus 2 minus 2 is 0, 0 square, that is equal to square root of minus 1 the whole square, that is plus 1, plus 0 square is 0, that is equal to root 1. So CD equal to root 1 oda value 1 units. So CD also 1 கிடைச்சிருக்கு. Next AD கண்டுபிடிப்போம். A is 1, 1 and D is 1, 2. This is x1, y1, x2, y2. So AD is equal to square root of x2 minus x1, that is 1 minus 1 the whole square, plus y2 is 2 minus 1 the whole square, that is equal to square root of 1 minus 1 0 square, plus 2 minus 1 1 square, that is equal to square root of 0 square 0 தான், 1 square 1, so 1 ன்னு கிடைக்கும். So AD equal to root 1 oda value 1 units. ஸோ இப்போ நம்ம ஏபி பிசி சிடி கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா, சிடி டிஏ கண்டுபிடிச்சோம். 4 சைட்ஸுமே என்ன வந்திருக்கு, 1 யூனிட் தான் வந்திருக்கு. ஸோ 4 சைட்ஸுமே ஈக்குவலாக இருக்குது. ஹியர் ஏபி ஈக்குவல் டு பிசி ஈக்குவல் டு சிடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு 1 யூனிட்ஸ். ஃபோருமே சேமாக இருக்குது. 4 சைட்ஸாக equal, hence the given points form the vertices of a rhombus. ஓகேம்மா, இந்த சம்மோடி இன்றைக்கி கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். எனக்கு 10 கிளாஸில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க, சால்வ் பண்ணி கொடுக்குறேன். தேங்க்யூ.